Die, 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 die. Die, 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 lie, 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 lie. I lie, 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 la, la, lie. Lie, 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 la, la, lie, 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 lie. Lie, 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 lie. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kirishanu b'mitzvotav, b'mitzvotav. V'tzivanu, v'tzivanu lehadlik ner. V'tzivanu, v'tzivanu lehadlik ner. V'tzivanu, v'tzivanu lehadlik ner. Shel Shabbat. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Shabbat Shalom, welcome, good Shabbos. You might hear a lot of little voices on the other side. It's been a busy evening, but a good one. Our future is bright. So let us turn to our Kabbalat Shabbat service and praising, singing, bringing in the Shabbat as the Kabbalists of Sfat who used to go out into the fields to greet the bride Shabbat. We begin with Shalom Aleichem, page 5. Shalom Aleichem, Malachi Hasharim, Malachi Elyon, Mi Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon. Mi Melech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedechem l'shalom Malachi Hashalom Malachi Elyon. Mi melech malchei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. We turn to our Psalms on page 11. We begin, let us go and sing to Adonai. Let us trumpet praise to our protector. Lechu neranena l'Adonai, nariya letzor yisheinu, nekadma fanav bitoda, pizmirot nariya lo elkim. Arbaim shana kod bedor va'omaram to'e levavhem vehem lo yadu derachai asher nishbati v'yapi im yivon el menuchati. Lai 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 lai
אלי, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בצרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים, נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלים ואדוני שמיים עשה, עוד וידר לפניו עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות העמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרות עליו. הלילה לילה 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 לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. In the English on the left-hand side, Adonai reigns, let the earth be glad and many distant lands rejoice. Flashes of lightning illumine the land, the earth watches and trembles, mountains melt like wax at the approach of Adonai, at the approach of the Master of all the earth. אור זרו על הצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני ויודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לבני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושביו, נרות ימחאו כף, יחד
אחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים במישרים. לי 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 לי. Adonai malach yirgezu amim, Yoshev keruvim tanutaret. This is page 99. Page 19, Psalm 99. Romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Please rise, Mizmor LeDavid, declaim Adonai, a psalm by God's voice, coming to shatter the cedars of Lebanon, but also the voice that we look for every week, the voice that gives us the peace of Shabbat. Mizmor LeDavid, havu l'Adonai ben Elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai b'yadra kodesh, kol Adonai al hamayim et hakavod yirim, Adonai al mayim, mayim rabim, kol Adonai b'koach, kol Adonai b'yad ahar, kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arzei alvanon, vayarkidem kemo egel Levanon v'Sirion kemo venremim. Kol Adonai chotzev le'avot esh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechol el yalot v'achavot ye'arot u'mechalot kulo merkavot. Adonai lamabur yashava yeshev, Adonai melech leolam, Adonai oz leyama yitein, Adonai yivorech ramo vashalom. Ay lai 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 lai, ay lai lai lai, ay lai 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 lai, lai lai lai. Please be seated. We turn to Lecha Dodi as we Lecha Dodi likrat kalat pnei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat kalat pnei Shabbat nikabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, Yishmi'anu el hamiuchad, Adonai echad u'shmo echad, l'shem u'letiferet
ולי תהילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך הפך הרב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמור רייך נמלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה התנערים מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כבאורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקל מהמה תשתחקי ומטה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תהילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Let us go directly to the last stanza on page 25. We rise and face the entrance to greet the bride. Shabbat. Boi v'shalom ateret bala, gam b'simcha u'v'tzola, toch emunei am segula. בואי חלה, לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Please remain standing. We turn to the Baruch Hu. We're on page 39a. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. We turn to the responsive reading on the left-hand side. Beloved are you, eternal God, by whose design the evening falls, by whose command dimensions open up and eons pass away, and stars spin in their orbits. Set the alarm for 10 minutes. 10-minute alarm set for 7 p.m. In rising sun and in spreading dust, creator of all, you are made manifest. Beloved are you, Adonai, for this hour of nightfall. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורת ומצוות. And on page 40, the last 5 lines.
כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ויבטך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Impress these words of mine upon your heart and upon your soul. Bind them as a sign upon your hand and as a symbol above your eyes. Teach them to your children by speaking of them when you sit in your home, when you walk on your way, when you lie down, and when you rise up. Inscribe them upon the doorposts of your home and on your gates. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Responsively, we're on page 43b. You proclaim the covenant on the seventh day. You love this day we inherited, delighting in its remembrance. From the time you bestowed it, joy filled the hearts of Yeshua and the people you redeemed. You exalted Shabbat as a sign between us forever. In 6 days your world was formed, on the seventh day you rested. To honor your name, they sing songs of praise to the one deserving of praise. We conclude on page 44 with a guest cantor. Umalhutov ratzon, kibu alehem, Moshe Miriam, uvnei Yisrael, lehanu shira, besimha rabba, v'yamiru kulam. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, Nora tehilot osef ele, Nora tehilot osef ele, Malhutecha ra'u banecha v'keyayam, Lifnei Moshe zelim, Anu ve'yameru Adonai imloch le'olam va'ed, Adonai imloch le'olam va'ed.
ונאמר כפדר, אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בהגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מי רבה מברך לעלם עלל מהלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. Please remain standing. We have our silent Amidah for Friday nights, page 47 to 52.
Say shalom, shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Amen. Please remain standing for Kiddush, page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'ratzavanu. ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Please be seated. Shabbat Shalom. Back in the fall, before October 7th, we went to watch the movie Golda, just a few days before October 7th, and about Golda during the Yom Kippur War. And there is all the parts of the movie where Golda Meir and her decision process is examined, and she didn't always turn to the best advisors. And that was part of why she failed to prepare the country for the war. But really, most of the movie was about Golda and how much she gave to the country. And the fact that she gave so much for the country and the people she loved. And throughout the movie, nobody knows how gravely ill she was. This is true to history, and that she had cancer and was going through radiation treatment in the middle of the war. And she was smoking cigarettes endlessly. And you could just see the toll on her was so profound. But as everybody who knows Golda Meir read her story, Golda was someone who gave everything for the people she loved, her very life. And we know she had no personal life, but at the end of this, she really didn't have much except for giving all for the state. On the other hand, when you actually see the actual footage of Golda Meir, you see how full of life she is. She got something in return for all that giving back. She was so full of life and charm. She gave everything, but she also got everything. So our parsha this week, Mishpatim, is really about justice. It's about equity. It's about all of our laws that teach us how to live good lives. And right after the 10 Commandments, what does God do? God reveals the Mishpatim, all the other laws, the ways of how we take the 10 principles and turn them into life. And these, Rashi says, are equally as important as the 10 Commandments from Sinai. And so there's, do not mistreat the orphan, do not mistreat the widow, the stranger. When an ox gores a human being, what do? What happens if an ox has a habit of goring a human being? How is it different? In business, proper weights have to be used, observing holidays, all the different aspects of life. And for its time, 3,500 years ago, really a very enlightened way of going about being a human being. And it's a foundation for what the philosophers later call the golden mean. What does the golden mean? The golden mean is you live a life of balance and of harmony. Not too much on one side, not too much on the other. But that balance and harmony is where you find well-being, where everything good comes to you. A basic idea of Maimonides and the Greek philosophers. And really Judaism does that in this very foundation in the Torah. Balances communal needs, personal needs, just the needs of ordinary human beings to go about their lives.
and doing that your best to live with as high morals as you can. And that's the basis of it. But then there's one law which I've always found to be a little bit strange. And it's the very first law at the beginning of the whole parsha. And it's the law of the Hebrew slave. Because back then, right, if you became indebted to another Israelite, you could get into the situation where you would be enslaved to them. And the Torah makes provision at the end of the 7th year, every slave was allowed to go free, no matter how indebted they were. But then it adds this other bit, that if the servant says, I do not want to be free, but rather I love my master, then he could stay servant and become a servant forever, that he might choose that. And then he would come with the master, put his ear on the mezuzah, and they pierce his ear. Strange law. But I've always understood it maybe as a metaphor, that it's speaking to those who make it their passion, their whole lives to serve our community and our people. Because they love their people, they love the master, and they're drawn to the task. And most of us, we just live in the balance of everything. We have different periods of our life. Sometimes we give a lot, sometimes we're not able to. Usually we're set free after a while. The Torah makes provision for those who actually want to give their whole lives to it. They become servants forever. They love and they give, and their ears are, so to speak, pierced on the mezuzah of the gates of heaven. Those like Golda Meir, but also so many of our people, Elie Wiesel, think now of the soldiers in Israel. They give everything, and they serve our master, they serve our people, but also in return they get something. They get a measure of spirit, of love, disproportionate to what they give. And they carry more than we can imagine. But with their love, they also try and bring peace, justice, and joy to everyone else. Shabbat Shalom. Please rise for Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות הארמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובים מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתינו דרכנו קבלך. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. We turn to the Mourner's Kaddish. This week we are observing the following yahrzeits: Abraham Asher, Yosef Banai, Blanche Blumenthal, Rose Bramson, Lillian J. Brogan, Irma Lichten Brown, Gertrude Brown, Esther Elfenbaum, Enid Franzel, Bessie Gilbert, Hannah Goldman,
Nathan Gottlieb, Anna Gustafson, Mildred Heims, Irving Isaacs, Albert Kahn, Miriam Zay Kleinfeld, Samuel Maltz, Lena Mednick, Mary Mednick, Avram Joseph Mendelson, Golda Sismiller, Vera Pless, Helen Rosen, Lillian Roth, Minnie Rothstein, Marilyn Sedow, Simon Schaefer, Louis Schmetterer, Morton Shiner, Michelle Sidero, Leona P. Sinton, Baruch Solomon, Jennifer Sutton, Albert Till, Frank Wallen, Sophie Weinberg, Esther Wiener, Jake Zisman. In addition, we offer our condolences to Diane Redleaf on the passing of her mother, Rhoda. Zichronah livracha, may her memory be for a blessing. If you're observing a yahrzeit or mourning, please rise and join me in the words of the Kaddish. Yitkadal ve'yitkadash shemei rabba, be'alma divra kerutei ve'yamlich machutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, b'gala v'izman kari v'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam omei omaya, yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitchomam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitale v'yitalal shmei dekudesha brichu ve'ela min kol berchata v'shirata tush bechata v'nechemata damiran ba'ama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'akol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom mimomav hu yaseh shalom aleinu v'akol Yisrael v'imru amen. We have announcements from Jerry. Thank you, Rabbi. Here are the announcements for this February 9th. Thank you to Jane Mendius for ushering. This Sunday morning, we will be offering in person a solid lesson in learning how to wrap tefillin at 9 a.m. as participants in the International Worldwide Wrap. The minyan will begin at 9:30. Members can sign up for an appointment to have complimentary professional photos taken at Har Zion that can be used in our next directory and will be available for purchase. If you prefer and have a shot that you want in our next directory, please send it to the office. This Sunday, February 11th at 10:30 a.m., John Henry will be training members on how to stop the bleed. Bleeding is the #1 cause of preventable death following any trauma. This campaign teaches lay responders how to deal with the emergency, the life-threatening situation, and registration is not necessary, so come and learn to save lives. That's this Sunday at 10:30. On Sunday, February 25th, we are working out the arrangements with Oak Park Temple to share a presentation by the Israeli Consul General for the Midwest, Yinam Cohen. For families with young kids, on Sunday, February 25th at 10:30 a.m., our Kef Mishpachti group will be teaching preschoolers and their families how to make challah in a lively, fun workshop with treats to eat and take home. Learn how to grow native plants on Sunday, February 25th at 1 p.m. when Social Actions Adama Committee hosts Easy Does It, when, where, and how to start native plant gardening. On Thursday, February 28th at 8 p.m., we are planning on discussing anti-Semitism on college campuses with a panel of students from Tulane, Northwestern, and Barnard. Kala is back, March 8th through the 10th. Enjoy spending time with old friends and making new friends. Discounts are available for the first-time attendees and those who registered to attend in 2020 when it was canceled. If you might help, contact Mimi Alschuler or Barb Young. On Sunday, April 7th at 4 p.m., we are planning on bringing back the Kosher Iron Chef Challenge, along with a silent auction and kosher wine tasting. Most importantly, start considering what special possessions or services you might be able to donate for our auction. And finally, that's all she wrote.
We conclude our service with Adon Olam, page 211, featuring the Begelman sisters. We are doing the normal tune. This is the normal tune, everyone. Okay, thank you. Adonai Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nira Le'ed Nasa Behefzol Kol Azai Melech Shemo Nikra V'Yacharei Klichot HaKol Levado Imloch Nora Vehu Haya Vehu Hoveh Vehu Yeh Betifara Vehu Echad V'Ein Sheni Leham Shilo Le'Aira Vehi Reshit Vehi Tachlit Vehu Ha'ol Ve'Hamizrah Vehu Eli V'Chai Goali Betur Chevli V'Yetzara Ve'unisi Umanosli Menakosi Ve'yom Ekra Ve'yado Elpid Rufi Ve'yetisha Ya'ira Ve'rufi Geviati Adonai li Velo ira. Hooray. Shkochachem. Please rise for our bracha. Kadosh Baruch Hu, Holy One, blessed be He, protect all those who serve the Jewish people. Help them achieve their goals. Bring us all peace and justice as you work through their hands, and let us say Amen. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. May Adonai bless and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Adonai illuminate you and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May Adonai's countenance be lifted towards you. May Adonai grant you peace. Shabbat shalom. Shabbat shalom. We had a nice crowd here. Yeah. Good job. You sing 999. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Let's go. Let's go. Time for Kiddush.
Well, we had a great preschool